Woos, welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. Станет. Посмотрим ученики, не ученики, давай посмотрим ученики. Это. Nein, ich bin noch nicht dran. Noch Foto. Weil die Kamera an ist. Jetzt ist gut. Haribol. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol, Hare Krishna. Hare I had a difficulty to enter the Zoom. Hare Krishna, Guru Maharaj. More complicated now than previously. Что-то сложно стало зайти в Zoom, сложнее, чем раньше. Сегодня. So you hear me good? Yes, Guru Maharaj, we are hearing you good. Okay. And we can start. Начнем. What should switch off the microphones? On you. Выключаем вредные микрофоны, пожалуйста. They are all switched. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Vishnavat Paramahamsa Bharadikacharya Stotra Satsisimat. His Divine Grace is the Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namachai Sil Haridas Thakur Ki Jai. Prem Skosi Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakund Radha Kunkiri Gauranga Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Vrindavan Mathura Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Yoga Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. All glory Shri Guru Garanga, all glory Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nastapreshu apatreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shlokair bhakti bhavati naishtiki. Idam bhagavatam nama puranam brahmasamhitam. Uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi. Nishrayasaya lokasya danyam swastaya namaha. Krishna Svatamapagate Dharma Kyane Pisaha Kalunastati Sammesha Purunar Kutunotitaha Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddhanita Mukta Dinatvam Namanamino Trinata Pisane Chainata Rora Pisa Ishnana Amanina Manatena Kirtaniya Satahari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. One moment. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 14th chapter, text 44 up to 51. Читаем сегодня Шримад Бхагаватам, 3 песня, 14 глава, тексты с 44 по 51. So now Diti became very happy when she heard from her husband, Kashyapa Muni, he was a great sage, that her grandson would be a great devotee. Сейчас Дити переполнена счастьем, потому что услышала от своего мужа, мудреца Кашьяпы, что ее внук будет великим преданным. Not just an ordinary devotee or a pure devotee, but a Mahabhagavata. Причем не просто обычным преданным или чистым преданным, а еще и Махабхагаватой. Who's practically on equal footing or similar, glorious, like the Supreme Lord himself. Что практически на одном уровне, как сам Верховный Господь, это прославленное состояние. Will be glorified by the Puranas and Vedic scriptures as a Mahajan, one of the 12 great authorities of Bhagavata Dharma. А ее сына прославит 12 махаджан, которые являются
наставниками, великими наставниками Бхагават-дхармы. So now we will read first the first 44, 45. Kashyapa vacha krita shukanu ta pena satya pratyava marshanat bhagavati uru manachcha ave mai api chadarat putrashchaiva cha putranam pavitaika satam mata kasyanti yat yashas shuddham bhagavat yashasa samam. The learner Kashyapa said, because of your lamentation, penitence, and proper deliberation, and also because of your unflinching faith into the Supreme Personality of Godhead and your adoration for Lord Shiva and me, one of the sons of your son will be an approved devotee of the Lord, and his fame will be broadcast equally with that of the Personality of Godhead. Мудрец Кашьяпа сказал: поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься в содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей Прахлада, твоего сына, Хираньякашипу, станет великим преданным Господа, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой Личности Бога. Yogai himeva durvanam baba ishyanti sadava yirmayarati viratmanam yachchilam anuvartitum. Сейчас, минуточку, сейчас. In order to follow in his footsteps, saintly persons, sadhus, will try to emulate his character. Somebody has microphone on. Микрофон, пожалуйста, выключите, преданные. In order to follow in his footsteps, saintly persons will try to emulate or follow his character by practicing freedom from animosity, just as the purifying processes rectify gold of inferior quality. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобивость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. Srila Prabhupada in purport mentions, by the yoga practice or process, one can purify one's existential identity, and it is based mainly on self-control. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что практика йоги, в процессе которой очищается самосознание человека, основана в первую очередь на принципе обуздания чувств. Without self-control, one cannot practice freedom from animosity. Не научившись владеть чувствами, невозможно избавиться от враждебности и злобы. In the conditional state, every living being is envious of another living being, but in the liberated state, there is an absence of animosity. Все обусловленные живые существа завидуют друг другу и враждуют между собой. Но те, кто достиг освобождения, утрачивают всякую враждебность по отношению к другим. Prahlad Maharaj was tortured by his father in so many ways, yet after the death of his father, he prayed for his father's liberation by the Supreme Personality of Godhead. He did not ask any benediction that he might have asked for himself, but he prayed that his atheistic father might be liberated. He never cursed any of the persons who engaged in torturing him at the instigation of his father. Несмотря на то, что отец Прахлады Махараджа причинял своему сыну бесчисленные страдания, после его смерти Прахлада Махараджа попросил Верховную Личность Бога даровать ему освобождение. Он не стал просить у Господа ничего для себя. Вместо этого он молил об освобождении своего отца-атеиста. Прахлада ни словом не упрекнул даже тех, кто по наущению его отца мучил и истязал его. So, Prahlad is the eternal liberated soul. He's completely pure,
not touched by the material energy, Maya. Прохлада – это вечно освобожденная душа, чистая душа, которая не находится под влиянием материальной энергии Майи. And he was constantly absorbed in Krishna, never forgetting Krishna, always remembering Krishna. That's the great quality of Prahlad Maharaj. Он Remembering был, Krishna all the time, in the good time and in the so-called bad time. и он был постоянно поглощен памятованием о Кришне. Это черта Прохлады Махараджа и черта чистого преданного – постоянно помнить о Кришне, как в хорошие времена, так и в тяжелые времена. And therefore he was completely fearless, Поэтому он был абсолютно бесстрашен and he didn't saw any enemy, и не видел ни в ком врагов, because he saw in everyone the spirit soul, the part and parcel of the Supreme Lord. ведь он в каждом видел чистую духовную душу, частичку Верховного Господа. So he naturally respected all living entities. Поэтому естественным образом он уважал все живые существа. We are here in the material world. We are in the duality of this is my friend, this is my enemy, because we are on the bodily conception of seeing things. Здесь в материальном мире мы подвержены двойственности, поскольку мы разделяем живые существа на друзей и врагов и вообще подвластны этой телесной концепции двойственности. And the whole material world is going on with always enemies and friends. И весь материальный мир, он построен так, что всегда существуют друзья и враги. As long as the material world exists, and it is always existing, it will never stop. И это состояние вражды и дружбы никогда не прекратится до тех пор, пока существует материальный мир. And the conditioned souls who are entangled in this Maya samsara, they, as long they are not become followers of the Mahajan, of the principles and characteristics of a Mahajan, then they will remain in this material world. А обусловленные души до тех пор, пока они не начнут следовать принципам Махаджан и не начнут обретать черты Махаджана, они все будут попадать под влияние этого принципа Майя. So one of the processes of devotional service in practice, sadhana bhakti, is to follow in the footsteps of the previous acharyas. И садхана бхакти – это практический процесс, один из принципов которого следовать по стопам предыдущих ачарьев. So Srila Rupa Goswami further describes this in Upadeshamrita in the positive 6 items, Shatovrite, that one should follow in the footsteps of the sadhus. Шрила Рупа Госвами описывает эти принципы в Упадешамрите, где говорится, что существует 6 благоприятных принципов, которые благоприятствуют преданному служению, и один из них – это следовать саду. By following in the footsteps of the sadhus, Mahajana Yena Kata Sampanta, Mahatsevam Tvaram Ahor Vimukte, so the gate to the spiritual world, to liberation, will be wide open. Если человек следует по стопам великих саду и следует их наставлениям, то ему откроются врата в освобождение. Therefore, many saintly persons, or those who want to become saintly or purified and to attain liberation, they follow in the footsteps of Prahlad Maharaj. Те, которые хотят достичь освобождения, они все следуют наставлениям саду. Wonderful thing is if one serves somebody with good character who is a devotee, then one becomes also a devotee. One also develops good characteristics. И чудо, которое здесь происходит, что те, кто следует наставлениям саду, они тоже обретают черты этих саду. If you also see it with the people who are always, I would say, cheating and not pure in mind and in habits, then we also become like them.
Мы становимся такими, с кем мы общаемся. Если мы общаемся с людьми, которые обманывают, Devotional service is like purified gold. преданное служение, как очищающее золото. Yeah. So gold, if you want to find gold in a mountain or somewhere, then it is mixed with other metals. Когда золото обнаруживают где-то в горах или в каких-то еще источниках, то обычно оно перемешано с другими металлами. Therefore, when gold is heated up, then the heavy metals, this silver, bronze, and iron, etc., the gold will be separated from these heavy metals, other metals. Поэтому золото подвергают процессу очищения, его нагревают для того, чтобы отделить его от других тяжелых металлов. Therefore, a pure devotee's heart is sometimes like pure as molten gold. Madhurya, it looks that your line is not good. Sorry, Guru Maharaj, it was bad sound, I missed it. Yeah. So by purifying, engaging our senses and mind in the service of Krishna or meditation of Krishna, then the mind becomes purified like gold. Если мы будем точно так же, Becomes purified from lower metals. если мы будем точно так же очищать свой ум, общаясь с преданными и очищая его святым именем Кришны, то ум тоже очистится, как золото от тяжелых металлов. Like Prahlad Maharaj, he was a great sadhu, great devotee. Прохлада Махарадж был великим преданным. Qualities of devotee are described by Kapila Dev. Качества преданного описываются Господом Капилой. Didikshava Karunika Suridam Sarva Deinam Achata Shatrava Shanta Sadhava Sadhu Bhushana. So the qualities or the decorations of a sadhu are the Didikshava, that he is very tolerant. Здесь перечислены украшения садху или его качества. Прежде всего, титикшива, он очень терпелив. Because he's very tolerant, because he's not a bodily concept of life, so he can show mercy and be kind to all living entities. Он очень терпим ко всем живым существам и очень добр, поскольку не находится на телесной концепции жизни. Such a devotee has no enemy. He doesn't see anyone as enemy. И такой преданный не имеет врагов, потому что он не видит ни в ком своих врагов. Here, example is given by Prahlad Maharaj. From example of Prahlad Maharaj, his father was, although he was the father of Prahlad, but he became enemy of his son. Это пример. То есть мы знаем пример Прохлады Махараджа, который имел, то есть его отец был враждебно настроен по отношению к нему, однако он не испытывал враждебности к нему. Prahlad never felt animosity in return towards his father. He even prayed to the Lord for his deliverance. Yuva, your line is better? My line is okay, actually. Yeah, so why you don't speak? Because I didn't hear you. Yeah, that's the point. It means line is bad. Who is the other alternative for your translation? Me, Guru Maharaj, Vasanta. Okay, your line is okay now. Looks like yes. We try with you. Okay, I'm still online. I will help in case. Yeah. Be ready.
So we go to next verse, 47. Yat prasada tidam vishvam prasidati yat atmakam sasvatrik bhagavan yasya toshyate nanyaya trisha. Everyone will be pleased with him because the personality of Godhead, the supreme controller of the universe, is always satisfied with the devotee who does not wish for anything beyond him. Текст 47. Его будут любить все живые существа, поскольку личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. So Prahlad only had Krishna in mind. He didn't have any other interest. Even when he was a child, he was not. He had no joy in playing with toys like his friends. Пралад думал только о Кришне, и ничего другого у него в уме не было. Даже когда он был маленьким, его игрушки не интересовали, только Господь. He was always submerged. His mind was and senses were always submerged in Krishna consciousness. Его ум и чувства полностью были погружены в сознание Кришны. For he's the ideal example for devotees who like to become also devotee, or persons who like to become devotee, to follow, to hear about him, to meditate about him, and to follow his footsteps. Поэтому он идеальный пример для преданных, или для людей, которые хотят стать преданными, и нужно слушать о нем, следовать его примеру, идти по его стопам. We should not imitate the great devotee, but we should follow in the footsteps and following his examples. Мы не должны имитировать великих преданных, но мы должны следовать его наставлениям и примеру, идти по его стопам. Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments, by the Lord's mercy to Prahlad, the universe will be pleased with Prahlad. Tasmin Tushta Jagat Tushta. Вишна Чакраварти Такур комментирует, что по его милости Вселенная будет довольна Прахладом. How is this possible? Как это возможно? Since the Lord, as the Paramatma, inspires the world, Господь, как Параматма, будет вдохновлять весь мир. the enemies of his father, such as Indra, will be pleased with Prahlad. И враги его отца, такие как Индра, будут очень довольны Прахладом. Even the enemies will be pleased with Prahlad. Like Indra, the demigods were enemies of Prahlad because they thought, as the father, so the son, or even worse. И даже такие полубоги, которые были врагами его отца, и поэтому они будут довольны Прахладом. Хотя до этого они думали, что каков отец, таков и сын, а он, может, даже еще и хуже будет. When Hiranyakashipu was residing in a solitary place for tapasya, to perform tapasya for many years, когда Хираньякашипу уединился в Гималае или в это место, чтобы совершать аскезы, so the demigods headed by Indra, they came to the house of the wife of Hiranyakashipu, and they wanted to kill her because they knew the child was pregnant. Because with the child. полубоги, они проникли в дом Хираньякашипу и хотели захватить его жену, убить ребенка. Она была беременна. But then Narad Muni came and stopped them and told them, you should not harm this child and this woman, because the woman didn't do anything to you, and the child inside also didn't do anything to you, and you think it is a demon like his father, but I can confirm to you or convince you or guarantee you that he will not be your enemy, he will be your friend, because he will be a great Mahabhagavata devotee. И когда они хотели ее забрать, тогда Нарада Муни пришел им навстречу и сказал, что вы не должны не делать ничего плохого этой женщине, она вам ничего плохого не сделала, не надо вредить этому ребенку ее, он тоже вам ничего плохого не сделал. Вы думаете, что это ваш враг, но на самом деле я гарантирую, что это будет ваш друг, он будет великим Махабхагаватой, великим преданным. Here the Acharya Vishwanath Chakravarti continues, the Lord sees his devotees with affection because he is satisfied that the devotees, by the devotees' exclusive concentration on him.
Вишначи Гаварти Такур продолжает комментарий, он говорит, что Господь относится к своему преданному с любовью, потому что он очень доволен сосредоточенностью преданного только на нем. It is called Ananyaya Trisha or Ananya Bhakti. Yeah? That means unalloyed devotion. Это называется ананья бхакти, беспримесная преданность. Only this kind of bhakti, Ananya Bhakti, unmixed with the modes of nature, will satisfy the Lord or attract the Lord. Только такая ананья бхакти, в которой нет никаких примесей гун природы, удовлетворит Господа и привлечет его. So, Ananya Chaitayas Chamam. In the Bhagavad Gita also Krishna says, my devotee always fix their mind in pure consciousness upon me. И в Бхагавад-гите Кришна также говорит, что мой преданный, он всегда с чистым умом сосредотачивается на мне. The devotee's intelligence is fixed. Yavasyatmika buddhir. Ум преданного всегда сосредоточен, и разум. Yavasyatmika buddhir. Intelligence is not contemplating and wandering around with his intelligence, contemplating other things to enjoy. И его ум и разум, они не блуждают туда и сюда, и не обдумывают какие-то вещи для собственного наслаждения. This one can only do if one has a tushti, that means some taste, some happiness in Krishna consciousness. И так может поступать только тот, у которого есть, тот преданный, у которого есть тушти или какое-то счастье и вкус к сознанию Кришны. So the devotee is always happy in Krishna consciousness. Преданный, он всегда счастлив в сознании Кришны. As Prabhupada told yesterday in lecture, his devotee is jolly, prasanatma. Как во вчерашней лекции Шрила Прабхупада говорил, что преданный, он всегда счастливый, прасанатма. Because he's always absorbed in the supreme Brahman, and therefore he's on the Brahma Bhuta level. Brahma Bhuta prasanatma, na sochati, na kankshati. И он всегда погружен в верховный Браман, и поэтому он на уровне Брахма-Бhuta. So the devotee doesn't have to endeavor to attain Brahma Bhuta. Just by absorbing in Krishna consciousness, he is on Brahma Bhuta platform. И поэтому преданному даже не нужно стараться, чтобы достичь этого уровня Брахма-Бhuты. Просто погрузившись в Кришну, он автоматически достигает этого уровня. Didn't hear that Prahlad Maharaj was performing any austerities or any strict discipline of controlling the mind. Мы никогда не слышали, чтобы Прахлад совершал какие-то аскезы, тапасии, какой-то дисциплине следовал, чтобы контролировать ум. His mind naturally was attracted to Krishna. И его ум естественным образом привлекался к Кришне. And because of his great affection and attachment to Krishna, Krishna showed also great affection and attachment to Prahlad. И из-за его величайшей привязанности, привлеченности к Кришне, Кришна тоже почувствовал к нему огромную любовь и привязанность. We'll go next verse, 48. Следующий стих 48. Savai Mahabhagavato Mahatma Mahanubhavo Mahatam Mahishta Pravrita Bhaktya Hi Anubhavita Isaye Nivesha Vaikuntam Imam Vihasyati. That topmost devotee of the Lord will have expanded intelligence and expanded influence and will be the greatest of the greatest souls. Due to major devotional service, he will certainly be situated in transcendental ecstasy and will enter into the spiritual sky after quitting this material world. Этот лучший из преданных Господа будет обладать великим разумом, непререкаемым авторитетом и превзойдет все великие души. Поднявшись на высшую ступень преданного служения, он достигнет состояния трансцендентного экстаза и, оставив материальный мир, войдет в духовное царство. So this Anubhava described here is on the platform of Prema or Rati. Анубхава, которая здесь описывается, находится на уровне премы или рати. It's called Anubhava Rati.
Называется Анубхава Рати. It's only manifested on the stage of Sthayi Bhav. That means if a devotee who is completely purified of material conceptions becomes realized in his Svarup as an eternal servant of Krishna in Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya. И она может проявиться только на уровне стаи бхавы, когда преданный, очистившийся от всех материальных осквернений, утверждается в своей сварупе Даси, Мадхури, Ватсали или Саки. So this is described in the Chaitanya Charitamrita by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. И в Чайтанья-чаритамрите Господь Чайтанья описывает это Санатани Госвами. Next, 23rd chapter, text 48. 23 глава, 48 стих. Vibhava Anubhava Sattvika Vyapichari Sthayi Bhava Rasahaya Echari Mili. Permanent ecstasy becomes a more and more relishable transcendental mellow or rasa through the mixture of special ecstasy, subordinate ecstasy, natural ecstasy, and transitory ecstasy. Which chapter, Guru Maharaj? 23, Madhya Lila, text 48. Anyway, you don't have to find it. Непрерывный экстаз превращается во все более и более блаженную трансцендентную расу, смешиваясь с обособленными, подчиненными, естественными и приходящими экстатическими эмоциями. On the state, if one is fixed in devotional service in his rasa with Krishna, or with his service to Krishna, и смешиваясь, эти расы смешиваются с служением Кришне. His attraction is fixed, in Dasya Rati or Sakya Rati or like that. Если его такая привлеченность зафиксирована в Даси, Саки и так далее. This is called Sthayi Bhav. Это называется стаи бхава. That means that remains. It's not changing. It's not that one day I'm a servant, another day I'm a friend, another day I feel I'm more a lover of Krishna, like the gopis. И она уже постоянно остается, это чувство, но не меняется. Сегодня я друг Кришны, завтра слуга, потом возлюбленным себя почувствую. So therefore, Sthayi Bhav is a permanent ecstasy. Стаи бхава — это постоянный экстаз. In a certain rasa, in a relationship to Krishna. В определенной расе в отношениях с Кришной. And the first symptom that appears in Sthayi Bhav is Vibhav. И первый признак проявляется, который в стае бхаве, это вибхава. Vibhava means the stage where one becomes inspired about certain qualities of Krishna. Вибхава — это стадия, на которой человек вдохновляется какими-то определенными качествами Кришны. Like Krishna's beauty, Krishna's smile, Krishna's peacock feather, Krishna's horn, buffalo horn. Такими как красотой Кришны, его улыбкой, его павлиним пером или рожком. How Krishna is dressing himself. И тем, как Кришна красиво одевается. This is an impetus or an inspiration for a devotee in his meditation. Это служит вдохновением для преданного в его медитации. So this is on the level of Vibhava. И это состояние на уровне вибхавы находится. It's called Udipan. И также называется как удипан. And then from that comes Anubhava. А из него выходит анубхава. Anubhava has 13 symptoms. У анубхавы 13 признаков. Beginning with ecstatic singing, dancing,
crying, laughing. Начиная с экстатических танцев, пения, слез, смеха. Like when we dance, sometimes we do artificial. Когда мы танцуем, иногда мы как бы заставляем себя танцевать. Or because it's a nice melody. Ну, потому что мелодия нам понравилась, и нам хочется танцевать. Because everyone else is dancing. И вообще все вокруг танцуют. But in the characteristic of a great devotee like Prahlad Maharaj, from within, he becomes inspired to sing and to dance and to laugh and to cry, etc. Но в характеристиках Прохлады Махараджи изнутри ему хотелось танцевать, петь, плакать или смеяться. Like when Lord Chaitanya came to Kasi, then he met the leader of the Mayavadis there, of the Vedantists. Когда Господь Чайтанья пришел в Каши, он встретился там с лидером Майявади, ведантиста. Because he wondered why a sannyasi is dancing and laughing and crying. Потому что тот удивлялся, почему саньяси танцует и поет, и плачет. Because Mayavadi's heart is like it's like a stone, and he cannot understand rasa or emotions. Сердце Майявади подобно камню, они не могут понять эмоции, расу. So therefore he asked Lord Chaitanya, why you're singing and dancing and laughing and crying? Поэтому он спросил Господа Чайтанью, почему ты танцуешь и поешь, плачешь и смеешься? Like mundane materialists. Как какой-то материалист. Lord Chaitanya said, well, my Guru Maharaj told me I should chant Hare Krishna, I should not study Vedanta. Господь Чайтанья ему сказал, что мой Гуру Махарадж сказал мне, что я должен повторять и петь Харе Кришна, а не изучать Веданту. Just chant, and in this way all ecstatic symptoms and your love to Krishna will appear. И он сказал, просто повторяй, воспевай эту мантру, и все экстатические признаки проявятся в тебе. And Lord Chaitanya said, because I had full faith in Guru Maharaj's instructions, so I followed the way he instructed, and I chanted. Since that time, I feel great ecstasy and cry and dance and laugh. But don't think that I do it, I would say, mechanically. It's automatic. И Господь Чайтанья также сказал, так как у меня есть абсолютная вера в слова, в наставления моего духовного учителя, я стал так делать сразу же. И сразу же почувствовал желание петь, танцевать, плакать и смеяться. Но я не делаю это искусственно, это спонтанно из меня исходит. That means Anubhav, it's not on the platform of sadhana, it's on the platform of prema bhakti. Это значит, что анубхава, она проявляется не на уровне садханы, а на уровне према бхакти. Because it is natural. Потому что это уже естественное состояние. It's not an imitation. Это уже не имитация. Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu. Шрила Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Синду. Principle of Mahabhavarati involves the awakening of ecstatic bodily reactions. Признаки Махабхавы возбуждают экстатические проявления, такие как волосы встают дыбом. As a direct result of concentrating on Krishna within one's mental faculties. И это происходит в результате концентрации человека на Кришне. Mental faculties, that means with our mind, intelligence. Когда он концентрируется полностью своим умом, разумом. Full concentrated single-mindedness. Все его существо сосредоточено полностью. This meditation manifests externally in one's physical form as ecstatic transformations.
И эта медитация проявляется на физической форме, как вот эти трансцендентные изменения. such as dancing, singing, laughing, crying, etc. Хочется петь, танцевать, смеяться, плакать и так далее. So that means Prahlad Maharaj, he was in a very elevated level of Krishna Prem. Это значит, что Пралада Махараджа находился на очень высоком уровне Кришна Прем. And therefore, he was always absorbed in singing and dancing in remembrance of Krishna. Поэтому он всегда был погружен в пение, танцы и памятование о Кришне. In the seventh canto, fourth chapter, В 7 песне, 4 главе, it is described that Hiranyakashipu he had 4 wonderful sons. описывается, что у Хираньякашипу было 4 замечательных сына. And of them, Prahlad was the best. Из них Прахлад был самым лучшим. Indeed, he was the reservoir of all transcendental qualities. Он был источником всех замечательных трансцендентных качеств. He was an unalloyed devotee of the personality of Godhead. И он был беспримесным преданным Верховной Личности Бога. He was completely cultured as a qualified Brahmana, although born in the Asura dynasty. Он был квалифицирован как самый лучший браман, хотя был рожден в семье асуров. Having very good character and being determined to understand the absolute truth. У него был прекрасный характер, и он очень стремился осознать абсолютную истину. He had full control of his senses and mind. Он полностью контролировал свои чувства и ум. Like the super soul, he was kind to every living entity. И как сверхдуша, он был добр ко всем живым существам. He's the best friend of everyone. И был лучшим другом каждого. To a respectable person, he acted exactly like a menial servant. К уважаемой личности он относился как слуга. To the poor, he was like a father. К бедным он был как отец. His equals, he was attached like a sympathetic brother. К равным он был привязан как очень любящий брат. He considered his teachers, spiritual masters, and senior god brothers, or like that, to be as good as the supreme personality of Godhead. И своего духовного учителя и старших духовных братьев он видел на одном уровне с Верховной Личностью Бога. He was completely free from unnatural pride. Он был свободен от неестественной гордости. Pride that might be arisen by his good education, riches, beauty, aristocracy, and so on. Этой гордости, которая возникает из хорошего образования, хорошего аристократического рождения, красоты, богатства и так далее. And although he was born in Asura family, he was not an Asura himself. He was a great Vishnu Bhakta. И хотя он родился в семье асуров, сам он не был асуром, он был великим бхактой Кришны. Unlike the Asuras, he was never envious or jealous of the Vaishnavas. И не как асуры, он никогда не завидовал преданным Кришне. He was not agitated when put in danger, and he was neither directly nor indirectly interested in the karma kanda sections of the Vedas. И он не беспокоился, когда попадал в какие-то сложные ситуации, и его ум ни капельки не был привязан к карма-канде. He considered everything material as useless, and therefore he was completely devoid of material desires. Все материальное он считал бесполезным, и поэтому материальных желаний у него не было. He always controlled his senses and life air, and being of steady intelligence and determination, he subdued all lusty desires. И он полностью контролировал чувства, и подчинив эти желания, у него не было вожделения. Walking Parikshit, his good qualities are still glorified by learned saints and Vaishnavas.
О царь Парикшит, его хорошие качества до сих пор прославляют ученые, браманы и мудрецы. As all good qualities are always found existing in the Supreme Personality of Godhead, they also exist forever in his devotee, Prahlad Maharaj. Как все замечательные качества вечно пребывают в Верховной Личности Бога, так они неизменно есть и в его преданном Махараджа Прахладе. In any assembly, when there are discourses about saints and devotees, O King Yudhishthir, even the enemies of the Asuras, the Devas, what to speak of you, would cite or quote Prahlad Maharaj as an example of a great devotee. У Махараджа Тиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более ты и другие люди упоминают об Махараджа Прахладе как о великом преданном. Who could list the innumerable transcendental qualities of Prahlad Maharaj? Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджа Прахлады? Flinching faith in Vasudev, Lord Krishna. Он непоколебимо верил в Господа Васудеву Кришну Unalloyed devotion to him. и был его чистым преданным. Attachment to the Lord was natural because of his previous devotional service. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Although his good qualities cannot be enumerated, they prove that he was a Mahatma. Хотя добродетели Махараджа Пралады нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой Махатмы. In the very beginning of his childhood, Prahlad was uninterested in childish playthings. С самого младенчества Махараджа Пралада не проявлял никакого интереса к игрушкам. Indeed, he gave them up altogether and remained silent and dull, being fully absorbed in Krishna consciousness. Он отказался от всех детских развлечений, полностью погруженный в сознание Кришны, был молчалив и спокоен. Since his mind was always affected by Krishna consciousness, he could not understand how the world goes on, being fully absorbed in activities of sense gratification. Поскольку его ум неизменно влекло к Кришне, он не понимал, как другие могут жить лишь ради чувственных удовольствий. As he was always absorbed in thoughts of Krishna, being always embraced by the Lord, he did not know how his bodily necessities such as sitting, walking, eating, lying down, drinking, and talking were being automatically performed. Махараджа Пралада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не осознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Sometimes he cried, sometimes he laughed, sometimes he expressed jubilation, and sometimes sang loudly. Пребывая в полном сознании Кришны, он то плакал, то смеялся, а иногда, охваченный ликованием, пел во весь голос. And this way, Narad Muni was explaining or describing the glories of Prahlad Maharaj. Таким образом, Нарада Муни он описывал славу Махараджа Прахлады. To King Yudhishthira, because King Yudhishthira was very curious about how such a faultless son, how Hiranyakashipu could punish and become envious on such a faultless son. Он описывал славу Прахлады Махараджа Тиштхири, потому что Махараджа Тиштхира был удивлен. Он спрашивал, как Хираньякашипу мог стараться вредить такому безупречному божественному сыну. So now here we read how in text 48 how Prahlad was always absorbed in ecstatic love to Krishna. И в 48 стихе мы прочитали, как Махараджа Прахлада он все время был погружен в экстатическую любовь к Кришне. Because he was always absorbed in pure Krishna consciousness, in the end of the life, he will give up this body and will go to the spiritual world. Так как он всегда был погружен в сознание Кришны, в конце жизни он оставит это тело и вернется в духовный мир. Then we read text 49. И будем читать 49 стих. Alampata shiladharo gunakaro
Krishna Parardya Yatito Tukiteshu Abhuta Shatru Chakata Shokaharta Naitagikam Tapam Ivo Duracha. He will be a virtuously qualified reservoir of all good qualities. He will be jolly and happy in others' happiness, distressed in others' distress, and will have no enemies. He will be a destroyer of the lamentation of all the universe, like the pleasant moon after the summer sun. Он станет воплощением добродетелей и кладезем всех лучших качеств. У него не будет врагов, он будет радоваться счастью других и горевать вместе с теми, кого постигло горе. Он избавит все вселенные от скорби, подобно прохладной луне, которая приходит на смену палящему летнему солнцу. Therefore, Prahlad Maharaj, the exemplary devotee of the Lord, had all the good qualities humanly possible. Although he was the emperor of this world, he was not profligate. Beginning from his childhood, he was the reservoir of all good qualities. Without enumerating those qualities, it is said here summarily that he was endowed with all good qualities. That is the sign of a pure devotee. The most important characteristic of a pure devotee is that he is not lampata or licentious. And another quality is that he is always eager to mitigate the miseries of suffering humanity. The most obnoxious misery of a living entity is his forgetfulness of Krishna. A pure devotee, therefore, always tries to evoke everyone's Krishna consciousness. This is the panacea for all miseries. Пралада Махарадж, идеальный преданный Господа, был наделен всеми лучшими качествами, какими только может обладать человек. Даже будучи императором всего мира, он никогда не злоупотреблял своей властью. С самого раннего детства Пралада проявлял самые лучшие качества. Кашьяпа Муни не пускается в перечисление достоинств Пралады Махараджи, а только замечает, что он будет наделен всеми добродетелями. Это отличительный признак чистого преданного. Главное качество чистого преданного заключается в том, что его нельзя назвать лампата, распущенным человеком. Другое качество преданного – его неотступное желание облегчить бремя страданий человечества. Самым большим несчастьем живых существ является то, что они забыли о Кришне. Поэтому чистый преданный стремится пробудить в каждом сознании Кришны. Это единственное, что может избавить живое существо от всех страданий. Like already mentioned, Srila Prabhupada's lecture in Hyderabad on April 20, 1974. Как я уже упоминал, когда из лекции Шрила Прабхупады в Хайдарабаде в 1974 году, апрель. So there he says, similarly, as soon as you come to this understanding that I'm spirit soul, then immediately you become prasanatma, you become jolly or joyful. Can you read Gurman short? Das ist short. Similarly, as soon as you come to this understanding that I'm spirit soul, then immediately you become prasanatma or jolly or joyful. Как только ты понимаешь, что ты являешься духовной душой, сразу же ты становишься прасанатма и счастливым. Brahma Bhuta prasanatma na sochati na kankshati. This is the perfection, liberation. Это совершенство, это освобождение. When you come to the platform of jolliness, Ananda Maya Vyasat, you are Ananda Maya, Satchitananda Vigraha, part and parcel of Satchitananda Vigraha, the Supreme Lord. Брахма Будда Прасанатма Нашачати Наканшити – это совершенство, освобождение. Это называется освобождением, когда вы придете на уровень радости, Ананда Майя Vyasat. So when we come to our spiritual consciousness or Krishna consciousness, then we immediately become Ananda Maya. Итак, когда мы приходим к нашему духовному сознанию или сознанию Кришны, мы сразу же становимся Ананда Майей. Vedanta Sutra gives 5 descriptions or 5 levels of Maya, or how to say perceptions and pleasure. Веданта Сутра приводит 5 признаков майи или наслаждений. The lowest is called Anamaya. Ana means
every living entity has this Maya. That means relishing or enjoying food, eating. Первое — это аннамая. Каждое живое существо имеет этот вкус к пище, аннамая. Second level is pranamaya, means the level of enjoying your existence. Oh, I'm alive, I'm happy, I'm because healthy and full of energy. Следующий уровень — это пранамая, когда человек осознает, что вот я существую, я счастлив, много энергии. I have strong senses, I have a good mind, so I can enjoy so many in various ways. У меня очень сильные чувства, очень хороший ум, я могу наслаждаться разными способами. It's called pranamaya. Это называется пранамая. Pranamaya is manamaya or jnanamaya. Выше пранамая — гьянамая. Then at one point you don't become, you don't enjoy anymore just like sense enjoyers. You like more to understand the world by intellectual understanding, studying many books. В какой-то момент вы перестаете просто наслаждаться этим миром, как человек, наслаждающийся чувствами, начинаете читать много книг и пытаться понять этот мир. And in this way, accumulating a lot of knowledge. И таким образом собираете, накапливаете много знаний. And above the Jnana-maya, with a mental function, comes Vijnana-maya. That means the realization of knowledge. И за гьянамай, который является который находится на уровне ума, находится вигьянамая, то есть реализация. Beyond the knowledge is theoretical. On Vijnana Maya, it is practiced, it is experienced. Гьянамая — это теория, а вигьянамая — это уже осознанная реализация. It's not a theory anymore. It is not a doctrine anymore. It becomes a part of your life. Это уже не теория, не доктрина какая-то, это уже часть вашей жизни. And then above the Vijnana Maya is the Ananda Maya. И выше вигьянамая находится анандамая. Ananda Maya is the transcendental realization. Анандамая — это трансцендентные реализации. These are the five levels of consciousness. И это 5 уровней сознания. Annamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Vijnanamaya, and Annamaya. Это Anandamaya. аннамая, пранамая, гьянамая, вигьянамая и анандамая. So here Prabhupada says, so when we come to our spiritual consciousness or Krishna consciousness, then we immediately become Anandamaya. И когда мы приходим к духовному сознанию или сознанию Кришны, мы немедленно поднимаемся на уровень анандамая. That is real knowledge, that's realized knowledge. И это настоящее знание, реализованное знание. Realized knowledge not on the material level or esoteric level, but on the spiritual level, Brahma-bhuta. Реализованное знание не на материальном уровне, каком-то эзотерическом уровне, это Брахма-бхута. Prasanatma na shochati na kankshati samaksa veshu bhuteshu. So that's stated in the Bhagavad Gita 18:54. В Бхагавад-гите об этом говорится в 18 главе, 54 стихе. Then you can understand that all the living entities, they're all spiritual. И тогда вы сможете понять, что все живые существа тоже являются душами. They're all equal and equally important like me. И они все равноценны и так же важны, как и я. As I am important, so all the living entities, they're also my brothers. Как я важен, так и все живые существа также являются моими братьями. What is called universal brotherhood on the spiritual platform. Это называется всеобщим братством. So that's actually the perfect level of a great devotee.
И это совершенный уровень, на котором находится великий преданный. Only on this level he can actually equally bestow knowledge and inspiration about Krishna consciousness to others. Только на этом уровне можно давать равно сознанию Кришны, помогать другим. He actually is happy if he sees other people happy. И такая личность очень счастлив, когда он видит, что другие тоже счастливы. And he becomes unhappy if he sees other unhappy. И он очень грустит, когда видит других несчастными. That's why a devotee becomes a preacher and wants to go out and meeting people to make them happy, because he sees now they're not happy because they're trying to find enjoyment in the wrong place. И поэтому такой преданный, он хочет стать проповедником, идти к людям и пытаться сделать их счастливыми, потому что он видит, что они несчастливы, пытаясь найти это счастье в неправильном месте. So that's stated here. That's therefore last sentence of the purport. The pure devotee therefore always tries to evoke everyone's Krishna consciousness. This is the best medicine for all miseries. И чисто преданный пытается пробудить всех в сознание Кришны, и это настоящее лекарство от всех страданий. Because the misery is caused by forgetfulness of Krishna, so by reminding them about Krishna, by speaking Bhagavad Gita and the words spoken by Srila Prabhupada and by the spiritual master, so we can become instrumental in helping others to become Krishna conscious, that they can remember Krishna. И так как люди забыли о Кришне, они страдают, он пытается сделать их счастливыми, напоминая им о Кришне и говоря им о наставлении Гуру и Кришны. Vishwanath Chakravarti Thakur describes, I have described his devotion and the great qualities are arisen from his bhakti. Вишванат Чакраварти Такур говорит, я описала его преданность и его удивительных качествах, которые изошли из бхакти. Here of other qualities in his nature favorable for bhakti. И о других качествах его природы, которые очень благоприятны для бхакти. The qualities cannot be fully listed. И эти качества даже нельзя все перечислить. Because he is full and the source of all good qualities, gunakara. Потому что он является источником всех хороших качеств. He's always joyful. Он всегда радостный. He's joyful in seeing the prosperity of others. Он радостный, всегда хочет, чтобы другие процветали. He feels pain on seeing the suffering of others. И он чувствует боль, когда видит, как другие страдают. Just as the full moon gives a relief from the hot summer season, И как полная луна дает облегчение в жгучую летнюю погоду, similarly he gives a relief to the world who is full of lamentation and misery. и также он облегчает этот мир, который чувствует жгучую боль, страдания. Text 50. Antarbahish chamalam apcharetram svapurushecha nukrihita rupam pautrastavachi lalana lalamam trashtaspurat kundala manditanam. Your grandson will be able to see inside and outside the Supreme Personality of Godhead, whose wife is the beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form desired by the devotee, and his face is always beautifully decorated with earrings. Повсюду, вовне и внутри себя твой внук будет видеть Верховную Личность Бога, Господа, супругой которого является прекрасная богиня процветания. Господь принимает тот образ, в котором его хочет видеть преданный, и его лицо всегда украшают великолепные серьги. Purport: it is predicted herewith that the grandson of Diti, Prahlad Maharaj, would not only see the personality of Godhead within himself by meditation, but would also be able to see him personally with his eyes.
This direct vision is possible only for one who is highly elevated in Krishna consciousness, but the Lord is not possible to see with material eyes. The Supreme Personality of Godhead has multivarious eternal forms such as Krishna, Baladev, Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva, Narayana, Rama, Nisinha, Varaha, and Vamana. And the devotee of the Lord knows all those Vishnu forms. A pure devotee becomes attached to one of the eternal forms of the Lord, and the Lord is pleased to appear before him in the form desired. The devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he even think that the Lord is impersonal and can assume a form desired by the non-devotee. The non-devotee has no idea of the form of the Lord, and thus he cannot think of any one of the above-mentioned forms. But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in the most beautiful decorated form, accompanied by his constant companions, and especially the goddess of fortune, who is eternally beautiful. Комментарий. Здесь предсказано, что внук Дити Махараджа Прахлада не только увидит личность Бога в своем сердце, но Господь сам предстанет перед его глазами. Увидеть Господа воочию может лишь тот, кто достиг высшей ступени сознания Кришны, поскольку его нельзя увидеть материальными глазами. Верховная личность Бога обладает неисчерпаемым многообразием вечных форм, таких как Кришна, Баладева, Санкаршана, Анирудха, Прадьюмна, Васудева, Нараяна, Рама, Нрисимха, Вараха, Вамана. И все эти формы известны преданному Господа. У чистого преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, и Господь милостиво предстает перед преданным в том образе, в котором тот желает его увидеть. Преданный не выдумывает форму Господа и вместе с тем не считает, что Господь безличен или что Он принимает ту форму, в которой его хочет видеть непреданный. Не имея никакого понятия о форме Господа, непреданный не способен представить себе ни одной из перечисленных выше форм. Но когда Господа видит преданный, Господь предстает перед ним в великолепном убранстве и в сопровождении своей неизменной спутницы, вечно прекрасной богини процветания. Trastaspurat Kundala Manditanam. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments, the grandson Prahlad will see Drashta internally by meditation and externally with his eyes the beautiful form of the Lord. И Вишванат Чакраварти Тхакур комментирует, что Махарадж Пралад внутри и вовне увидит прекрасную форму Господа. Means a beautiful form of the Lord, Lalamam of the. То есть прекрасную форму Господа. And Lakshmi Devi, his lover, Lalana. И вместе с возлюбленной Лакшми Деви. Vrindavan, we also have Radha Krishna, Lala and Lali. Yeah? Во Вриндаване тоже есть божества Кришна Радарани, Лала Лали. Or in Varshana. Они находятся на Варшане. What's it called? Larili Lal. Как их называют? Лала Лали? Radha Krishna always is very beautiful, very sweet, youthful. И Рада Кришна, они всегда очень прекрасные, очень привлекательные, сладостные, вечно юные. Always beautiful, never getting old. Они всегда прекрасны и никогда не старятся. That's the meditation of a devotee, like Prahlad Maharaj. So he could see the Lord inside, in his heart. Это такова медитация всех преданных, таких как Пралад Махарадж. Он всегда видит Господа внутри себя. So he could see the Lord everywhere. И также они могут видеть Господа повсюду. It was natural. Это естественно. It was not artificial meditation. Это не просто искусственная медитация. Here by platform, we try to how to imagine a picture of Krishna in the mind.
Мы на таком уровне пытаемся иногда представить картинку Кришны в уме. But on the level of natural attraction to Krishna and love to Krishna, prema, then naturally the devotee sees Krishna inside Shyama Sundar and with Radharani and outside also everywhere. Но когда преданный привлечен Кришной, любит его, то, естественно, он видит Кришну с Радharani внутри и также вовне. Proof is when Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, where is your God? И доказательством этому является то, что когда Хираньякашипу спросил Пралада Махараджа, ну что, и где твой Бог? Prahlad answered, he is everywhere. Пралад ответил ему, он везде. He's everywhere. That means he's also in this pillar there. Как везде? Он что, и в этой колонне? Then Prahlad said, yes, he's also in the pillar because he could see Lord Nrsimhadev was in the pillar there. И Прахлад сказал ему, да, и в этой колонне, потому что он явно видел Господа Нрисимхадева в колонне. Then Hiranyakashipu was so angry, so he wanted to smash the pillar. He thought, I can kill in this way Vishnu, the Lord of Prahlad. И Хираньякашипу так разгневался, что он захотел разрубить эту колонну. Он подумал, я убью этого Вишну, этого бога Прахлада. You see, the endeavor to kill God, you know, it's not a new thing. It's since long time going on. И как вы видите, это старание убить Бога, это не какое-то новшество, это уже тянется с незапамятных времен. The Mayavadis, they try to kill him intellectually. Майявади пытаются убить его с помощью интеллекта. Make him unperson. И превратить его в что-то безличное. That means nirvishesha, no qualities. Нирвишеша, без качеств. But in the same time, they consider themselves as Narayana. Но и в то же самое время самих себя они считают Нараяной. And the materialists, they try to kill the Lord externally. А материалисты пытаются Бога внешне убить. By not accepting the Lord's nature, the Lord's instructions, the Lord's scriptures, and the process what He has established. Не принимая природу Господа, Его Писание, которое Он установил и дал, Его наставления. So the materialists, they want to kill or make the Lord zero, not existent, and establish themselves as God. Материалисты пытаются убить Господа, сделать из Него ноль, доказать Его несуществование, самих себя установить богами. Then they will establish their own laws, not the divine laws, but their own laws for their own enjoyment and for their own control. И после этого они хотят установить свои собственные порядки и законы, не закон Бога, а свой собственный закон, который будет поддерживать их желание наслаждаться и контролировать. To such people, they cannot never see the Lord. The Lord never appears for them. Такие люди никогда не увидят Бога, Господь перед ними никогда не появится. Why Lord Nrsimhadev appeared? Lord Nrsimhadev appeared for the sake of Prahlad. Почему же Господь Нрсимхадев появился? Он явился из-за своего преданного Прахлада. Prahlad was in danger, and Prahlad, he told the Lord is everywhere, so he wanted to prove, yes, my devotee is right. Прахлад попал в беду, и Прахлад видел Господа во всем, и Господь хотел доказать, что да, он прав. Therefore, Lord Nrsimhadev came to protect his devotee and also to show, yes, see, my devotee is right. I'm also in the pillar. I'm everywhere. I'm even in every atom, and also I'm in the heart of Hiranyakashipu. И он пришел, чтобы доказать, что мой преданный прав, чтобы защитить своего преданного. Да, я везде, и в колонне, и в каждом сердце, и даже в сердце Хираньякашипу. Hiranyakashipu could never find him. Хотя Хираньякашипу никак не мог его найти. Because with material senses we cannot find God. Потому что своими материальными чувствами мы не можем найти Бога.
Although he was very powerful, he was looking all over the universe, he could not find him. Хотя он его постоянно искал везде, он был очень могущественным, он обсмотрел, так сказать, всю Вселенную, но не мог его найти. Then he concluded, yes, that means he's dead, so now I'm God. Ну и он пришел к выводу, что все, теперь он мертв, и я Бог. And he didn't calculate about his powerful son. Но он даже не брал в расчет, какой же могущественный у него сын. Yeah, he thought, this is my son, he's only 5, 6, 7 years old, Kumar. Он думал, это мой сын, ему всего лишь там 5, 6, 7 лет, он Кумар. So I don't have to be afraid of him. Мне не надо его бояться. Then after some time he realized, yes, my son is more powerful than me, although I conquered all the 3 worlds. Но через какое-то время он понял, что мой сын на самом деле он более могущественный, чем я, хотя я покорился 3 мира. Because my son is a devotee of the Lord. А мой сын, он преданный Господу. Vaishnava, he's fully realized. Вайшнав, полностью реализованный. So therefore he actually conquered me. И поэтому он меня покорил. I became very envious of Prahlad. И он страшно завидовал Прохладу. You think that you're more powerful and your Lord is here and helps you, no? Then let me see where he is. Ты думаешь, что ты более могущественный, чем я, и что твой Господь, он здесь, но покажи мне, где он. So by material force, he wanted to, show his superiority. То есть материальными способами он захотел доказать свое превосходство. But Prahlad conquered him because he never became angry at him. He didn't show his material powers. Но Прохлад его победил, он никогда не проявлял свои какие-то материальное могущество при этом. Prahlad's power was his devotion to the Lord and his kindness to all living entities, even to his father. И он никогда не гневался, и его силой была его преданность Господу и милость ко всем живым существам, и даже к своему отцу. So he never took revenge. He was always forgiving. Он никогда не хотел мстить, он всегда прощал. Therefore, such devotees are very dear to the Lord. И вот поэтому такие преданные очень дороги Господу. Who personally came to save him. Он лично пришел, чтобы защитить их. Prahlad's Maharaj Glories are therefore described all over the Bhagavatam and of the great saintly personalities. И поэтому качества Прохлада описываются везде, в Бхагаватам, и великие святые люди их также повторяют. So we come to the last verse of this series, text 51. И прочитаем последний стих из этой серии, 51. Maitreya Vacha, Shrutva Bhagavatam Pautram, Amodata Ditir Prisham, Putrayoscha Vadham Krishnat, Idit Vasin Mahamana. The sage Maitreya said, hearing that her grandson would be a great devotee and that her sons would be killed by Krishna, Diti was highly pleased in mind. Мудрец Майтрея сказал, узнав о том, что ее внук будет великим, преданным Господа, а сыновья примут смерть от руки Кришны, Дити несказанно обрадовалась. But Diti was very aggrieved to learn that because of her untimely pregnancy, that means not having intercourse in the proper time, her sons would be demons or asuras and would fight with the Lord. Сначала, когда Дити узнала о том, что в результате неурочного совокупления у нее родятся сыновья-демоны, которые будут сражаться с Господом, она очень огорчилась. But when she heard that her grandson would be a great devotee and that her 2 sons would be killed by the Lord, she was very satisfied. As the wife of a great sage and the daughter of a great Prajapati, Daksha, she knew that being killed by the personality of Godhead is a great fortune. Since the Lord is absolute, acts of violence and non-violence are both
on the absolute platform. There is no difference in such acts of the Lord. Mundane violence and non-violence have nothing to do with the Lord's acts. A demon killed by him attains the same result as one who attains liberation after many, many births of penance and austerity in his yoga practice. The word Risham is significant herein because it indicates that Diti was pleased beyond her expectations. Однако, услышав, что ее внук станет великим преданным, а оба сына погибнут от руки Господа, она очень обрадовалась. Будучи женой великого мудреца и дочерью великого Праджапати Дакши, Дити знала, что смерть от руки Господа – это большая удача. Поскольку Господь абсолютен, то что бы он ни делал, карал или миловал, все его действия также имеют абсолютную природу. Милость Господа и его гнев не отличны друг от друга. Мирские представления о насилии и ненасилии неприложимы к действиям Господа. Убитый им демон достигает той же цели, что и человек, который в течение многих жизней предавался аскезам и умерщвлению плоти и в конце концов получил освобождение. В данном стихе особенно важным является слово «ришам», которое указывает на то, что радость Дити не знала границ. Thus ends the commentary on the 14th chapter of the third canto of the Bhagavatam for the pleasure of the devotees in accordance with the previous acharyas. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Неурочная беременность». Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 14th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Pregnancy of Diti in the Evening. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 3. I think you read that. Yes. So Diti was very happy, above her expectation. Так, Дити, она очень сильно обрадовалась, даже она и не ожидала такого счастья. A mother and a grandmother becomes happy if her sons or her grandson, or at least her grandsons, become glorious scholars and even better devotees. Мама или бабушка сильно радуется, когда узнают, что ее сыновья или ее внуки станут великими учеными или преданными Господа. Because in this way the glories of her dynasty will continue. Потому что таким образом слава ее династии будет продолжаться. That is always important for, for parents, that in the future that their children and grandchildren will not become nonsense and rascals, that they will become good persons and will do something good for the world and for the pleasure, hopefully, of the Supreme Lord. And in this way, the family will become benefited. И, естественно, родители всегда хотят, чтобы их дети, они стали очень хорошими, преданными, чтобы они могли принести какое-то благо всему миру и стать чистыми преданными, удовлетворить Господа. Well, that's always the great concern of parents, that my children and grandchildren will come out good persons. И родители всегда об этом думают, чтобы мои дети и правнуки стали очень хорошими, порядочными людьми. For that they pray, for that they send them in school or train them, so with the hope, that they will become nicely educated and become ultimately nice, successful persons materially and hopefully also spiritually. И они все время за это молятся, и поэтому они посылают их в хорошие школы, чтобы ребенок получил хорошее образование и смог жить благополучно с материальной точки зрения и в конечном итоге стал духовной личностью. No, Diti, as a mother, she had this concern. She was aware that she did, because of her sin, her personal sons, they will become somehow other rascals, but then become killed by the Lord. И дети, поэтому она об этом сильно переживала, думала, что из-за моего собственного греха мои дети, они будут негодяями. So
But then when she heard that the Lord will kill them and that they will not become cursed by some brahmanas or anything else, then she understood, oh, this is great mercy, because becoming killed by the Lord, is a great benefit. One will become purified and ultimately liberated. Но потом, когда она услышала, что ее детей убьет сам Господь, а не гнев браманов, она очень обрадовалась, потому что если сам Господь убивает, то тогда они очищаются и получат благо. So, but then she was even more happy when she heard that her grandson will become a great Mahabhagavata. Но еще больше счастья она испытала, когда услышала, что ее правнук станет великим Махабхагаватом. That was above her expectation. Это уже было выше ее ожиданий. There will not be just a good, pure, pious soul who is performing karma kandya as it is normal in the deva's life, but that they become great devotee. И не просто он будет хорошим, благочестивым человеком, как принято рождаться у полубогов, у благочестивых людей, а еще к тому же станет величайшим преданным Махабхагаватом. She was very pleased and happy. Она почувствовала огромную радость и удовлетворение. So I'm stopping here. Shri Prahlad Maharaj ki jai. Я здесь остановлюсь. Maybe any question? Может быть, вопросы есть? Махапаурушика, raise the hand. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for the lecture. Please accept my humble obeisances. When we hear about transcendental qualities of Prahlad Maharaj, we see that they are so exceptional and elevated. And especially in the dangerous difficulties situations, the character is shown. So now I want to ask, when myself I face danger, difficult impediments, sometimes I react in not so exemplary way. So probably because I don't have, it is said in one commentary that qualities of Prahlad Maharaj are result of his devotional past activities. So if we are not rich in devotional activities, we may react in even embarrassing ways. So my question is how to live with that feeling of disappointment about ourselves because we are not able to react in danger, difficulties in a proper way. Thank you. Праhlad Maharaj, я хотела спросить о том, что вы говорили, Праhlad Maharaj, у него такие замечательные качества, особенно в сложной ситуации, когда были какие-то препятствия, страдания, он вел себя идеальным образом. Но вот в нашем случае, если в каких-то сложных ситуациях, когда возникают препятствия в жизни, мы не ведем себя идеальным образом, а наоборот, ведем себя как-то неправильно, то как жить потом с этим чувством, что ты ведешь себя неподобающим образом? I think I spoke about that last time, if you remember. Мне кажется, я в прошлый раз уже об этом говорила, если ты помнишь. And we cannot imitate Prahlad or great personalities, Mahabhagavatas like him. Мы не можем имитировать Прахлада или великих Махабхагават, как он. Because they're liberated souls, they're prema bhaktas. Потому что они освобожденные души, према бхакти. We cannot imitate them. И этого мы не можем имитировать. But we can serve them. Мы можем им служить. And hear about their glories, qualities. И слушать об их славе, об их качествах. And not be envious on them, but be admiring their wonderful qualities. And in this way, your heart and your consciousness will change. И не завидовать им, а восхищаться их качествами и поступками. И таким образом ваше сердце изменится. You should not think, oh, he's Mahabhagavata. I'm not on that level, so therefore I'm naturally a rascal.
Мы не должны думать, ну вот он Махабхагавата, естественно, на этом уровне, а я не на этом уровне, я негодяй. So that's our rascaldom. Ну это да, вот так мы ведем себя из-за своей глупости. I always want to say, okay, they're transcendental, they're liberated souls, but I'm not. Therefore, I have to be that what I am. Мы можем подумать, что да, они трансцендентные, они на этом уровне, а я не на этом, поэтому я тот, кто я есть. That's good. You should be that what you are, but mostly we think what we are not are. Это хорошо быть тем, кто мы есть, но зачастую мы думаем о себе не так, не то, как мы есть. Because we think we are this body. Мы думаем, что мы это тело. And as long as we think I'm this body, we are far away to understand and become appreciative of Prahlad Maharaj characteristics and become changed. До тех пор, пока мы думаем, что мы это тело, нам будет далеко до того понимания, когда мы можем оценить качество Пралады Махараджа и измениться. So therefore we should understand by knowledge, we should learn to understand the truth. И поэтому мы с помощью знания должны понять истину. We are not this body, we are eternal spirit soul. I'm eternal servant of Krishna and of Krishna's devotees or associates. Я не это тело, я духовная душа, вечный слуга Кришны и его вечных спутников. I'm not being envious. И не нужно завидовать. Not being hopeless. И также не нужно впадать в состояние безнадежности. Like a child is a good example. A child is never hopeless by learn to walk. И как ребенок, очень хороший пример. Ребенок никогда не становится, не бросает надежду, если у него не получается ходить. By speaking or by acting. Или не получается правильно говорить или действовать. It will all naturally come, but it has to grow. It has to. We need good guidance. Это со временем все проявится, но нужно время и нужно хорошее руководство. And all these good qualities will appear. И все эти хорошие качества проявятся. As stated by Prahlad Maharaj himself in the 5th canto, Yasyasti Bhakti Bhagavati Akinchana, in that verse, that all the good qualities of the Lord and his and the Devas will become manifested in the art of a pure devotee. Как сам Пралад Махарадж говорит в 5-й песне, что все хорошие качества Господа и полубогов проявятся в сердце преданного. So, therefore, that's the way. Sadhu Sangha, or following in the footsteps of the devotees. This is the way how to become purified and have good role models, so that we can keep them in mind and have a desire to become like them. И в этом смысл, чтобы мы следовали по стопам таких чистых преданных, и так мы будем очищаться, и у нас будет вот их модель перед глазами, и тогда мы также достигнем успеха. So if you have a desire to become like Prahlad Maharaj, even if you cannot become as great as Prahlad Maharaj, but you can have similar characteristics or devotion to the Lord, this is perfect. И если вы хотите стать подобным Прахладе Махараджу, даже если вы не станете таким же великим, как он, но разовьете подобные качества, характеристики, это будет замечательно. Like everyone has some idols or some, some people whom you admire and whom you like to follow. You dress like them, you walk like them, you act like them. У всех есть какие-то герои, на кого они хотят быть похожими, они одеваются подобно им и ведут себя подобно им. Of course, that's imitation. Естественно, это имитация.
but imitation of the good, you know, if you do it in a genuine way, it will improve your bad habits and you will develop divine devotional habits of a devotee. Но имитация хорошего, если вы делаете это правильным, искренним образом, она разовьет в вас преданность и качество преданного. Okay. Хорошо. Thank you, dear Guru Maharaj. Okay, one more. Ачютананда, Прабhu. Гуру Махарадж, спасибо большое вам за лекцию. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Вы говорили, что нужно идти по стопам. Должны идти по стопам садху. Вот иногда, выполняя их указания, иногда вот мы не можем выполнить даже, я не могу даже выполнить простые наставления, например, рано одеваться, рано ложиться спать или ежедневно читать книги Шри Прабхупады. Что можно сделать, как молиться или что делать в этом случае, чтобы выполнить даже хотя бы простые указания? Thank you very much for your wonderful class. Please accept my humble obeisances. So you said that we have to follow on footsteps of sadhu, and what to do if sometime I cannot follow even simple instructions such as go to sleep on time, wake up on time, and read books every day. So what to do? How to make myself able to... Always in different ways. Всегда одни и те же вопросы, только по-разному. Anyway, it's difficult to teach new tricks to an old dog. Но очень сложно научить новым трюкам старую собаку. It means maybe you have to take another life. Может, придется еще родиться. Yeah, seriously. Да, серьезно. But in case you don't want to take another life, maybe you should get yourself together and really put yourself in the proper shape and follow proper conduct and behavior. Если все-таки не хочется вам больше рождаться, тогда как-то надо себя в руки взять и следовать правильному поведению и правильным стандартам. Yes, we heard life is the main thing in human life is tapasya. Как мы слышали, самое главное, человеческая жизнь предназначена для тапасии. Without tapasya, you cannot attain anything. A spiritualist needs tapasya, a materialist also to become successful needs tapasya. We heard lecture a few days ago by Prahlad. Без тапасии ничего не добиться, и материалисты вынуждены совершать тапасию, и духовные люди также должны совершать тапасию. Без этого ничего не добиться, как мы слышали из лекции Шрилы Прабхупады. Without tapasya, you cannot attain anything. Без тапасии ничего не получить. We have to learn how to follow strictly a path and following its rules and regulations. Поэтому нужно научиться правильно, строго следовать этому пути и выполнять правила предписания. Otherwise, we're wasting our time. А иначе мы просто зря теряем свое время. And we have to come back again and then again. Maybe if we are lucky, we have another chance to go continue. И, может, если мы не сможем сейчас, то нам придется родиться снова, и если нам повезет, то нам предоставится шанс продолжать. But better don't risk. Но лучше не рисковать. Because now we have still the chance. Потому что сейчас все еще у нас есть этот шанс. Even if you are not perfect now, but you can realize your mistakes and pray to Krishna and to Prabhupada and to Guru that you may get the intelligence and the strength to correct yourself. И вы можете молиться Кришне, Гуру, Прабхупаде, чтобы они дали вам разум, чтобы вы могли исправиться. We cannot hope for kripa. We have to try to endeavor for sadhana, and then you can hope for kripa. Мы не можем просто так сидеть и ожидать крипу.
Мы должны серьезно практиковать садану и в этом случае надеяться на крипу. But we cannot remain negligent or lazy and think, yeah, I hope for kripa. Не можем оставаться пренебрежительными, ленивыми и думать, что вот я, может, крипу получу все-таки. Then there is no kripa. Не будет тогда крипы. Yes, then we'll remain fools and rascals. Мы просто останемся глупцами и негодяями. So the mercy is there, but we have to endeavor. At least a bit. Милость, она все время есть, но нужно прилагать усилия, хотя бы немножко. Srila Prabhupada often told, you make one step towards Krishna, Krishna make 10 steps towards you. И как Шрила Прабхупада говорил, что мы делаем один шаг к Кришне, а Кришна 10 шагов шагает к нам. Some endeavor have to be there. Но какие-то усилия мы должны приложить. Like if you are in disease condition, Если вы болеете, gradually become healthy, you cannot immediately eat a big feast, so you have to gradually build up with eating. и вы постепенно выздоравливаете, вы не можете, не должны сразу объедаться большим пиром, вы должны понемножечку принимать хорошей пищи, и постепенно все восстановится. And you have to build up your body gradually by some exercise and soft practice. И постепенно нужно наращивать, так сказать, силу тела с помощью правильных упражнений и так далее. Cannot go immediately to the fitness gym, and weightlifting and make heavy exercises, then you will collapse completely. Если вы только начинаете упражнения делать, вы не должны идти в этот джим и сразу же поднимать огромный вес и активно заниматься какой-то гимнастикой, вы сразу же упадете. Something we have to do every day to keep the body, mind and soul together strong. Но что-то нужно делать каждый день, чтобы держать тело, ум, душу вместе в хорошем, бодром состоянии. We have to eat regular, not too much, not too less. We have to exercise or be active, not too much, not too less. Нужно кушать регулярно в правильное время, не объедаться, не недоедать. Нужно делать упражнения не слишком много, не мало. So take rest, not too much and not too less. И отдыхать, спать не слишком долго, но и не слишком мало. The way Bhagavad Gita says, we can regulate our habits and go healthy through our life. Как Бхагавад-гита говорит, таким образом мы можем урегулировать свою жизнь и оставаться здоровыми на протяжении всей жизни. Don't remain lazy. Но не надо быть ленивым. Lazy is devil's workshop. Праздный ум — кузница дьявола. You should always be active with mind and with the body as far as possible. Все время нужно занимать свой ум и тело, насколько возможно. If you don't do it now, how you think you will do it when you're 80 or 90? Если сейчас вы не можете это делать, то как вы думаете, у вас получится это, когда вам будет 80 или 90? Okay. Хорошо? Good then. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Спасибо. Here next weekend, I don't know if next weekend we will have Serbia lecture or at Sunday, so let me know. Следующее воскресенье или выходные, может быть, сербская лекция будет, дайте мне знать. Because then we will adjust the Russian lecture on Friday at 3:30. Yeah? А может быть, русский, когда будет в пятницу в 3:30. Oh, let me know. Дайте знать. Good. Hare Krishna, Glories to Prabhupada. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much.
Thank you very much. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah, Vanamati, see you soon. Hare Krishna. We're waiting for you. Oh, thank you. Yes, Wednesday. Thank you. We're counting the days. Then I will ask you a question. I didn't dare to ask now. I will ask you when I come. It's about the topic. Yes, Okay, quick. it's still about Diti. From my knowledge, that when a woman is very lusty, usually she is getting a female, a daughter, and not the boys. They are appearing when the wife is less lusty. So this I don't understand. What? That's not always the rule. Вопрос такой, что обычно мы слышим, что когда больше страсти и вожделения у женщин, тогда у нее девочки рождаются, а если у нее меньше, чем у мужа, тогда мальчики. Гурмаш говорит, но это не всегда прям такое правило. We say in German, Ausnahme bestätigt die Regel. Okay, thank you. Что ты на немецком сказал, не знаю. You cannot translate. Exceptions makes the rule. То есть исключения, на самом деле, они правила и делают. And you know, Diti is a case very special. It's a part of Leela, of the plan of the Lord. История с Дити – это особый случай, это уже план Господа в этом был. Means also her untimely lust, you know, what appeared, what is natural for somebody who, for a woman who likes to have a child, then it is natural. It was produced or forced by the Lord's internal energy, so that the Leela takes place, that Hiranyakashipu and Hiranyaksha will take birth. И то, что она почувствовала, это преждевременное сильное вожделение, чтобы зачать ребенка, это все было сыграно и возбуждено самим Господом внутри нее, чтобы это было с помощью внутренней энергии сделано, чтобы произошла эта лила и могли родиться Хираньякша и Хираньякашипу. Okay. Thank you. Thank you. Hare Krishna. See you. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Haribo.